Habari gani mpenzi mtazamaji, asante sana kujumuika nasi kwa mara ya kwanza, ikiwa ni mwezi wa Machi ambao unajongea. Tunazungumzia swala ambalo wengi wamekuwa kilisikia, lakini wakati mwingine wanahisi kwamba halijachukuliwa hatua zaidi. Bila shaka siku ya leo kwenye kikao cha bunge la wenyeji itakuwa tunazamia swala la wanahuntha ambao ni intersex in the society. Je, masuala kama haya yanapendelea kuelezwa, harakati zinapendelea kufanywa na vile pia hamasa zinapendelea kufanywa hapa nchini Kenya. Je, unahisi kwamba wanahuntha wamepata nafasi ya kuweza kushughulikiwa ama kupata sauti yao kusikika kwenye jamii na pia kwenye taifa kwa jumla? Pia harakati hizi zikiendelea hapa kwenye taifa, bila shaka mpenzi mtazamaji, tutakuwa tunazamia huntha, wanahuntha na sheria. Unahisi kwamba wakati mwingi sheria ama haki za wanahuntha zichukuliwi maanani? Basi sitazungumza sana, maana yake nitakuwa na wanasheria hapo wapate kunieleza kuhusu wanahuntha na sheria. Bila shaka gumzo la bunge la wenyeji linaanza sasa hivi. Jina langu ni Moses Okech. Wacha ni waalike wanasheria wapate kujitambulisha, alafu tuendelee na safari. Asante sana Bwana Okech kwa kutualika leo. Kwa majina naitwa Lydia Gitange, mwanasheria. Nimekuja kujihusisha na hilo swala la wanahuntha. Asante. Nawe? Shukran Bwana Okech. Kwa majina ni Tony Okech, wakili, na ninafurahia kuwa hapa ili tuweze tukazungumzia jambo hili la intersex. Asante sana Tony, na vile vile Gloria kwa kutenga muda wenyu, na vile vile pia mpenzi mtazamaji nikufahamisha kwamba nitakuwa na sauti yake kupitia mtandao wa simu, sauti yake mwanaharakati na pia mwanasaikolojia Gloria, ambaye pia ni mwanahuntha, apate kutueleza taswira halisi ya mapicha kamili ya safari zao, changamoto zao na hususan jinsi wanavyoishi. Lakini kando na hayo, wacha tusikie kwamba wanahuntha ni kina nani. Kwanza asante sana, utaniruhusu niweze kutumia lugha ya Kizungu. Alright. Okay, who is an intersex person? An intersex persons are individuals born with chromosomal, hormonal and gonadal traits that are not definite for a female or male. Kwa kumaanisha chromosomal ni for a male person akona Y chromosomes, for a female person ni X chromosome. But for an intersex person unapata akona XXY, which is different. Gonadals unapata they are different. Gonadals ni the ovaries and testes. For intersex persons they are different. Alafu for their physical trait unapata akona both male and female genitals, which is the penis and the ovary. Now this is identified at birth ama at puberty. That's the simplest meaning I can give of an intersex person. Yes. All right. Please, unahisi namna gani kuhusu hiyo picha ya huntha kabla tujaweza kualika Gloria kwenye mtandao wa simu? Asante sana Bwana Okech. Ningependa niweze kujieleza kwa lugha ya Kimombo kidogo ili tupate kuwa na coherence. So for us to understand the issue of intersex, I think what we have to take note of is what happens when a newborn is welcomed into this world. What is it that people ask? Is it a boy or a girl? That's the first question. And at face value, while that statement itself is innocent, it shows the situation as it is within the society, where people are really holding this belief that we only have two sexes or two genders, and that is the male or female, which informs the question of is it a boy or a girl at birth. But an intersex, as my colleague has explained it within the law and from how we understand it, so an intersex is a person with a congenital disorder whereby the biological characteristics cannot be confined into the binary male or female as it is. Kabisa. Asante sana. Nafikiri pia swala hilo linaendana vizuri na Kizungu, lakini vile vile mpenzi mtazamaji, acha tumwalike sasa Gloria kwenye mtandao wa simu ambao tulikuwa nazungumza naye apate kutueleza changamoto ambazo wanapitia. Hebu sikiliza. Habari yako, tafadhali jitambulishe. Kwa majina naitwa Gloria Luhunga. Gloria Luhunga ni mwanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu, pia mwanahuntha na mwanasaikolojia. Sababu ya mimi kuwa katika mazungumzo haya, peana ujumbe na ufahamu kuhusu masuala ya huntha, watu waelewe huntha tupo
kuna changamoto tunazopitia na jinsi ya kukabiliana nazo na kuishi na wengine kwenye jamii. Kabisa, ni changamoto zipi ambazo mmepitia? Changamoto nyingi ambazo huntha wanapitia, haswa ile ngumu zaidi ni mambo na vitambulisho. Ukiangalia makaratasi yetu ambayo tunatumia rasmi ya kiserikali yanaonyesha kuwa majina ya kike ama majina ya kiume, kisha unapoenda kutafuta huduma maybe kwenye hospitali, ofisi za kiserikali, kotini, yani pale kwingi pale ambapo kwa mfano kitambulisho utakitumia, lazima ueleze kwa nini mwili wako jinsi ulivyo na jina hayaambatani. Kwa kuwa mwili unaonyesha maybe wewe ni mtoto wa kike lakini jina linasema wewe ni jina ni la kike, ama wewe jina ni la kiume lakini mwili ni wa kike. Huo mkanganyiko ambao unakanganya mtu, mwili hauambatani na makaratasi uliyoyabeba rasmi ya kiserikali, hivi unaleta mchanganyiko baina ya ofisi mbalimbali tunapotafuta huduma. Shuleni pia kuna unyanyapaa kwa wale ambao waelewi huntha, wanawakejeli, wanafanya hivi, watoto wanaacha shule, na mwanzo unapoacha shule unakosa kupata kazi na kuwa pia. Changamoto nyingine ni kwenye hospitalini, madaktari hawaelewi masuala ya huntha, wanatumia huntha kama mifano. Yani unaenda kwenye hospitali, daktari hakuelewi, anapata mshtuko, hajaona condition kama hiyo, naita wengine, wanakuwa wengi, wanakutumia mwili wako kujifunza, na hivi inaonyesha unyanyapaa kiwango cha juu ambapo unaogopa hata kwenda hospitalini wewe mwenyewe. Changamoto zingine ni ambapo unatafuta kazi. Ukienda kutafuta kazi, jina lako haliambatani kabisa na makaratasi uliyoyabeba, hivi inaonekana kuwa unatumia makaratasi ya mtu. Kwenye M-Pesa ukitoa pesa, wanasema watoa pesa za mtu kwa sababu jina lako pia haliambatani na mwili. Kwenye benki vivyo hivyo tu, kwenye SGR, supermarket, pale popote utaonyesha kitambulisho ama makaratasi ya kwako, yataonyesha mkanganyiko, hivi inaleta unyanyapaa sana. Pia wakati wa ndoa, wanahuntha pia ni kama Wakenya wengine, wanatamani kupata watoto na kuwa na familia, lakini pale ukiangalia sheria ya ndoa, marriage, inasema ndoa ni kati ya mume na mke, na hivi kupata mke na kwa mfano jina ni la kike na amepeana mimba na mtoto, hivi kuofficiate ile ndoa yake inakuwa vigumu kwa sababu ya majina. Hivi inabidi aanze mchakato wa kubadilisha majina ili aweze kukamilisha process yake ya kufanya ndoa. Kuna sheria inayowaruhusu wawabadilishie kama the sex marker ndio waweze kumaliza process yao ya ndoa. Kwa hivyo inakuwa process ambayo ni mrefu, inachukua muda, hivi inafanya mtu anachoka kabla hata amalize ile process. Maanisha tunahitaji sheria, mswada wa Intersex Persons Bill ambao ulipendekezwa bungeni. Ikiwa utapita, basi utaokolea huntha wengi ambao wataweza kubadilisha majina na hata kumaliza process zao za kufanya ndoa na mambo mengine. Kazi, shuleni, hospitalini kutakuwa na changamoto nyingi sana kama wanazopitia bado. Unahisi mbona tumefikia wakati ambapo tunasema kwamba we are discriminating the intersex persons? We always say a right delayed is a right denied. So kama kila mtu ako na haki za kibinadamu na za watu ambao ni huntha zimecheleweshwa, basi inamaanisha kuwa wanapata unyanyapaa, kwa sababu kwa kuchelewesha tu haki zangu lazima nijitetee kuonyesha mimi ni huntha, na mwingine pale anapita tu bila utashwishi yote, na maanisha mimi kweli napitia unyanyapaa. Haifai nianze kujitetea ni prove mimi ni huntha ndio nipate haki ama nipate kuhudumiwa katika ofisi zozote ama swali lolote ninalotafuta. Inafaa as long as we are human beings, sisi wote tuko na haki sawa, na inafaa huntha wasipitishiwe katika zile changamoto ya hakikisha toa prove wewe ni huntha ndio ili uweze kupata usaidizi. Inafaa sisi sote tuweze kusaidika kwa sababu sisi wote ni binadamu na tuko na haki sawa kulingana na katiba, kulingana na sheria za ulimwengu mkuu UDHR zinazosema kuwa sisi wote tuko na haki sawa, kuna aliye juu ya sheria. Ni swala ambalo linaonekana kwa mpando mwingine watu wanalichukulia tofauti kwa upande mwingine. Inawaathiri namna gani kisaikolojia? Kwa hakika huntha wengi tunapitia what we call developmental trauma. Tangu utotoni ni changamoto baada ya nyingine. Shuleni utapata changamoto, ukingangana ufaulu umalize shuleni, kuja kutafuta kazi unapatana na changamoto zingine. Kwenye jamii zipo kufika wakati wa kupata ndoa, changamoto. Si kama Mkenya mwingine wa kawaida ambaye mambo yake yataendelea tu nywee. Huntha lazima atakuwa na changamoto anapitia, na hizi changamoto zinamfanya awe na mzongo wa mawazo, which means inafaa akuwe anamuona psychologist kila mara ili aweze kumsaidia kumanage stress, kumanage zile hasira, enga na mambo mengine ambayo yanamkumba. Pia unaweza
unakuta huntha anajiuliza maswali mingi, ikiwa mimi nilizaliwa hivi napitishiwa changamoto kama hizi, heri basi nisingelizaliwa, ama Mungu angeniumba tu basi mume au mke kuliko aumbwe huntha kisha apitishwe hizi changamoto zote. Kwa sababu changamoto ziko kila pale, hakuna pahali huntha atapitia bila kukumbana na changamoto. Iwe nyumbani kuna changamoto, kwenye jamii, shuleni, hospitalini, akishikwa na polisi changamoto, kutafuta kazi, kuchumbiana, ndoa, changamoto ziko kila pale na hakuna jinsi ya kuzikwepa, ni kujikubali tu na kung'ang'ana kuona jinsi unakabiliana nazo, kufanya kazi pamoja na mashirika mengine, ofisi za kiserikali, kuhakikisha kuwa changamoto ambazo huntha wanapitia wanaweza kupata usaidizi. Ingawa bado changamoto zipo, lakini pia kuna mazuri ambayo yamefanyika kulingana na huntha nchini, lakini bado changamoto zipo na zipitia. Kusema kweli kuna tofauti kubwa kati ya intersex na LGBTQ. Intersex hauwezi kuchagua kuwa intersex, unazaliwa ukiwa tayari huntha. Ni ila tu unaweza jua ama gundua ama tambua wewe ni intersex ama huntha ukiwa mtoto mdogo unapozaliwa, ukikolea, ukipitia ile puberty stage, ama ukiwa mtu mzima kupitia kwa vipimo mbalimbali kama gonadi, homoni, kromosomu na viumbe vya uzazi. Lakini ikifika masuala ya LGBTQ, wale hawana piti changamoto mingi kama zile ambazo huntha tunapitia. Manake kwa mfano tukienda hospitalini, intersex atapata changamoto sana kutibiwa. Hata jina lake tu na mwili hauambatani. Atapata shida sana kueleza madaktari kwa nini mwili wake hauambatani na jina lake. Kwa mfano huntha ambaye anataka kupimwa kansa ya uzazi ya kiume, prostate cancer, na jina lake ni Cynthia. Hivi madaktari watamfanyia ukejeli, hivi Cynthia wataka kupima prostate cancer kwa nini? Prostate cancer ni watoto wa kiume, waona? Na ukifanya vipimo kuonyesha kilicho mwilini, yani the gonads, itaonyesha kuwa huntha alizaliwa vivyo hivyo akiwa navyo, lakini upande mwingine hakuna changamoto atapitia pale. Yeye ataingia hospitalini atibiwe na ataondoka. Lakini ikifika upande wa huntha kuna changamoto nyingi ambazo watu hawaelewi. That's why huntha bado wanahesabiwa kama wako ndani ya LGBTQ na watu wengine, lakini kweli ni kuwa intersex haiko pamoja na LGBTQ, ni vitu viwili tofauti sana. Kwa hivyo kisheria mnaweza saidika namna gani kisheria? Kenya imepiga hatua. Ukiangalia kuna sheria ya watoto ambayo imetambua mtoto ambaye ni huntha. Kwa hivyo mtoto ambaye ni huntha masuala yake yameshughulikiwa. Kwa sasa hivi imezuia mtu yeyote kumfanyia mtoto upasuaji, zile intersex genital mutilation ama corrective surgery. Then saa hii ukiangalia form mpya za notification, ukiangalia illegal notice number 153 ya mwisho ni implementation ya Children's Act, imehakikisha kuwa mtoto ambaye anazaliwa huntha ananakiliwa jinsi alivyo kama huntha, si kama mke, mtoto wa kike ama kiume jinsi ilivyokuwa hapo nyuma. Sasa hivi anaweza nakiliwa ama anaweza kuwa registered na kuwa documented kama intersex, kama third sex category nchini Kenya. Ni swala ambalo tumelikumbatia na mikono miwili. Tumefurahia kwa kuwa serikali kupitia kwa uhamasisho tumefanya kama tume ya kutetea haki za kibinadamu, tumehakikisha kuwa serikali imetambua mtoto huntha. Sasa hivi tunang'ang'ana na bill kuhakikisha pia huntha ambaye ni mtu mzima sasa pia anatambulika kisheria. Mtoto sasa ashatambulika. Sasa hivi wanaobado pitia changamoto ni sisi huntha ambao ni watu wazima. Madaktari sasa watapata elimu ya kutosha ili wawapatie huduma zinazolingana na mahitaji yao kama huntha. Na serikali pia itaanza kuweka budgeting ya watu ambao ni huntha kulingana na hiyo gazette notice, kwa sababu akipiga hesabu kusema kwa mfano hospitali watoto wa kiume wanahitaji madawa haya, wa kike hawa pia huntha wako na budget yao, utasema pia hawa wanahitaji hivi. Haya mashirika pamoja na serikali na jamii yanaweza kusaidiana namna gani ili kuweza kuwasaidia nyinyi na pia kuweza kuwakumbatia katika mseto wa taifa na mseto wa jamii? Asante kwa swali hilo. Mwanzo hili swala la intersex haliwezi fanywa na kitengo kimoja cha serikali ama jamii. Ni swala ambalo linahitaji mkono wa kila mmoja wetu, kutoka kwa jamii, huntha wenyewe, familia zao, marafiki, jamii, kijiji, viongozi, chifu, sub-chifu, ona kila mtu, mashirika ya serikali, mashirika yasiyokuwa ya serikali. Lazima tuungane mikono pamoja, tufanye kazi kuhakikisha tunaelimisha umma kuhusiana na masuala ya huntha. Tuna demystify the myths, zile masuala potovu kuwa huntha wako. Ukiangalia utafiti mwingi unaonyesha kuwa huntha wako dunia mzima. Kenya pia wako, kulingana na sensa iliyofanya mwaka 2009 huntha tulikuwa 1529. Ukiangalia ripoti zilizofanywa na mashirika ya serikali,
mashirika yasiyokuwa ya serikali, inaonyesha kuwa huntha wapo na wanapitia changamoto mingi. Kwa hivyo inafaa tuungane pamoja, madaktari wahakikisha wanakumbatia huntha, wasiwafanyie hizi surgeries na zinazoathiri afya yao ya baadaye. Wanapokuwa watu wazima unapata afya yao inazoroteka kwa sababu walifanyiwa hizi upasuaji. Tunasema madaktari wasifanyie huntha upasuaji. Ikifika kwa walimu shuleni wakumbatie huntha na wawaelewe. Ukienda machifu hakikisha wanasaidia wazazi kunakili na kusajili watoto ambao wanazaliwa nyumbani, ambao ukiangalia mashirika ya serikali wahakikishe kuwa wanasukuma miswada na kuhakikisha kuwa katika miswada yote inapelekwa bungeni, ile ya kubadilishwa wala kupelekwa bungeni, wahakikishe kuwa inamuhusisha mtu ambaye ni huntha na ikuwe inatetea haki zake, pia ikuwe inclusive. Tukuwe na policies ambazo ni inclusive, isikuwe tu policies ama miswada ya kukandamiza watu ambao ni huntha, bali ikuwe ya kuwakumbatia kama wengine katika jamii. Then ikifika wakati kwa jamii, tunahakikisha kuwa umma unahamasishwa wajue huntha wapo, changamoto wanapitia, na huntha si laana. Huntha ni watu kama kwa kawaida kama wengine, na waishi na wao kwenye jamii bila kuwaonyesha unyanyapaa. Ni swala ambalo lazima tufanye kazi pamoja ili tuhakikishe jamii imeelewa huntha na imewakumbatia watu ambao. Unajua hapo nyuma kuanzia 2010 mchakato wa huntha ndio ulipoanza. We call the advocacy journey for intersex persons in Kenya. Na kuanzia 2010 kwa hakika mambo yameenda mbio na tunafurahia. Hamaso imefanywa pembe zote za nchi na mashirika ya serikali yasiyokuwa na serikali. Sisi huntha wenyewe tunafanya storytelling kwenye redio, televisheni kuongelesha watu ili watukubali. Tumefanya hamasisho ya kutosha, tunahakikisha tunaongea na wanavijiji kupitia kwa mabaraza ya chifu. Tunasherehekea siku ya huntha kuzaliwa duniani kila tarehe 26 Oktoba kila mwaka. Tunahakikisha kuwa tunaleta huntha pamoja ili wapate we call psychological services and support groups, ili wajue hawako peke yao, tuko wengi, ili tuweze kukumbatiana na tunaongea sauti moja kama huntha. Kwa hivyo sisi kama huntha tunaona future iko very bright for us, kwa sababu zile hatua serikali ya Kenya imepiga kulingana na mtoto huntha ama mtu huntha, inaonyesha kuwa kuna matarajio mazuri mbeleni. Angalau sasa hivi huntha wanatambulika, tunaweza sema kisheria kama watoto wanatambulika. Sasa aliyebakia ni mtu mzima ambaye ni huntha, na hivi karibuni tuna imani kuwa huo mswada ambao bado tumepeleka bungeni utaweza kupita na umtambue huntha mtu mzima, na kwa hakika changamoto ambazo tunapitia zitakuwa zinatatulika kupitia kwa mswada huo. Asante sana kwa muda wako, na ningependa tu sasa, kuna wale huntha ambao wanatusikiza sasa hivi, na wewe kama moja kati ya wale wanaharakati ambao kupeleka hamasa pale kwenye jamii, hebu zungumza nao. Naomba mwanzo mjikubali, manake once you accept yourself utakuwa mtu ambaye atingiziki kamwe. Ukishajikubali jinsi ulivyo, usijipatie unyanyapaa. Wajua ukijipatia unyanyapaa kama huntha, inamaanisha unawafunza wale unaoishi nao kwenye jamii kukuonyesha unyanyapaa. Kwa hivyo jikubali jinsi ulivyo na jaribu kujituma tena zaidi kutafuta wengine. Kuna mashirika mbalimbali yanayosaidia huntha, jaribu kuyatafuta, tangamana na wengine, jitume, kuwa mtu mwenye bidii, shika kanisa. Kuna machangamoto zingine ambazo huwezi kuzitatua tu kupitia kwa mambo mengine, lazima utengeneze uhusiano wako na Mungu, na usikuwe mtu mwenye kiburi, kuwa mtu mwenye uko focused na determined, unaangalia mbele. Usikuwe mtu mwenye utaki kuambiwa jambo, usikuwe mtu mwenye umekaa tu wataka kila kitu kifanyike. Usikuwe mtu wa kujililia tuko na shida, manake huwa wanasema wewe ukilia una kiatu unakutana na mwenzako hana hata maanisha. Sasa wewe angalau shida yako ni kidogo, kuna mwingine ako na shida zaidi kuliko yako. Kwa hivyo wanahuntha wote nasema stand up for your rights, fight up for your rights, accept yourself and live in the community with others like your brothers and sisters. Asante sana kwa muda wako, ninashukuru sana. Huyu amekuwa Gloria, mwanaharakati hapa nchini Kenya, ili kuweza kupeleka hamasa za wanahuntha hapa kwenye taifa la Kenya, na vile vile hamasa ikiendelea. Gloria anasema kwamba changamoto ni nyingi zaidi ya saa, hususan kulingana na masuala ya jamii na masuala ya taifa, huku wakingangana sana wawezavyo jinsi utakavyoshughulikiwa pamoja na sheria, pamoja na katiba, na vile vile pia kwenye mienendo ya jamii. Anasema pia kwamba kuna unyanyapaa ambao unakithiri sana kwenye sekta ama mseto wa jamii, na ikiwa basi anaendelea kukithiria na waumiza sana. Kama mwanasaikolojia na kama mwanaharakati, anahisi kwamba kunalo jukumu kubwa ambalo kila mmoja anaweza kufanya, angalau kuweza kusaidia wanahuntha wapate sauti, ambao sauti yao ipate kusikika. Lakini hapo awali kulikuwa na kizungu kikubwa ambacho kilikuwa kinaendelea kushamiri hapa kwenye studio, na mkasema vizuri kwamba kuna
tegemeo ama kuna ile hali ambayo kila mmoja anahisi kwamba angependa sana mtoto wake akuwe wa kiume ama wa kike. Nilipokuwa nazungumza na Gloria, anahisi kwamba maumbile wakati mwingine yanaweza kuleta tatizo, na anapoleta tatizo basi pia wazazi wakati mwingine wanakuwa na changamoto. Pia inafika wakati ambapo wanahisi kwamba huyu si mtoto wangu, na ile uoga na hofu inaanza kuibua katika hali ya uchanga sana. Mtoto anapoendelea kukua, anapoenda kwenye jamii, anaanza kuhisi kwamba pia hawa watu hawanitaki, washajua kwamba siri yangu ni hii. Kisha mtoto anaanza kujifungia kwa nyumba, hataki kutoka, hataki kucheza. Unahisi namna gani kuhusiana na hayo, hata tukiendelea kushape the conversation on Intersex? Okay, first and foremost, we have to admit that intersex person do exist in Kenya and obviously worldwide. For intersex person wakose kujitokeza ni kwa sababu society tushakuwa na that mentality na tunawastigmatize already. For a woman to go and give birth, ashajiweka in mind already, I'm going to give birth to a male or female child. The moment ana give birth to an intersex person, anaona huyu hafai kuwa kabisa. Na hii intersex person wamekuwa hapo kuanzia zamani, but they were considered as outcasts. So the moment a parent ange give birth to an intersex person, already ameshakuwa na bias mind akiona this person hayuko vizuri sana. Na obviously the society, we are so judgmental as people, and that's why tunafaa tujue kwanza who an intersex person is. So as kama society kuwa judgmental sana, inafanya hata them saying they do exist inawafanya changamoto sana. Na vile pia unajua ulivyotaja kwamba tunapaswa kuweza kuelewa wanahuntha ama kuweza understand the intersex na vile ina come to life. Kwa layman's language, unaweza sema huntha ni nini? Kwa layman's language, tuseme kwa ile language mtu anaweza elewa, tuseme huntha ni mtu ambaye amezaliwa akiwa na zile genitalia ama tuseme reproductive organs za kiume na za kike zikiwemo kwa mtu mmoja kwa pamoja. Kwa mfano mfano kidogo tatizo, lakini haidhuru. Vile vile nikuulize tu swali ya kwamba ikiwa mzazi amepata mtoto wake ni huntha, pengine wewe unahisi namna gani ile hali ya kuweza kuichukua ile nafasi sasa? Mbona wakati mwingine wazazi wanawatupa watoto wao, wanasema kwamba this cannot be my you know? I think why that happens, it's how the society has labeled this intersex people, because like I told you earlier, when a child is born and they ask, is it a boy or a girl? So then you have an instance where a child is born and is an intersex, so then they're shocked. They don't know what to do. Is it a boy or a girl? So they get shocked. And the reason as to why we have such scenarios where parents actually get rid of their children, those that are born, and there are actual instances where when a child is not born, say like a fetus, when they realize that this child could be born with certain defects, say an intersex, this leads to early abortions, that they're giving birth of that. So I think it's how the society has the perspective regarding the intersex people, because I should take you back to the 17th, 18th and 19th century, where these people actually, the term intersex did not exist up until the early 21st century and the 20th century. But initially from 19th century to the 20th century, we had the term hermaphrodites. This was the term that they used to refer to these intersex people. And to note the foundation of this social disregard towards these people, you will realize that in the 50s actually, this intersex children or persons were labeled as homosexuals. So then that necessitated the need to really avert the situation before it gets us at its worst. So then that informs or misinforms this idea of people deciding to get rid of this intersex children. Firstly, I want to say that most of us confuse intersex persons na the LGBT community. I'll start
the differences. Ya kwanza ni the definition of who an intersex person is. An intersex person ni mtu amezaliwa akiwa na both genitalia for a male and a female. LGBT community, hao wamezaliwa wakiwa na maybe sehemu ya kiume ama ya kike, au wako na different sexual orientation. The first difference is intersex persons don't have a choice. They are born with the two organs at birth. While the LGBT community, they have a choice because they have sexual orientation. They will want to identify as a female or a male. That's the first difference. The second difference is for intersex persons, they can't change how they are because that's natural. Iyo wamezaliwa hivyo, wamejipata vivyo hivyo, hakuna vile wanaweza badilishwa. In as much as they say that there are corrective surgeries where doctors wanafanya surgeries, inaleta long-term effects. But for an LGBT and for LGBT community, hao wako na choice ile yenye I can do this, I cannot do this. So unapata wako na free will ya kuchange their identities. But for an intersex person, hii amezaliwa hivyo hivyo, that cannot change. So in the simplest forms, these are the two differences of intersex persons. Firstly, intersex persons do not have a choice, they are born this way. Secondly, they can't change how they are because this is natural. But for the LGBT community, I totally respect them. That's their decision. Na unapata, they have the free will and choice. Juu unapata ta intersex person wakifanywa corrective surgeries, they are done wakiwa wachanga. Unapata, this long-term effects zinapata wakiwa wameshakuwa adults, of which zinaleta the change. That's the simplest way I can give the differences between the LGBT community and the intersex person. Lakini sisi wananchi hatujaelewa hivi sana. Ndio maana inaleta changamoto sana tukisema the intersex persons have been recognized in Kenya. Mtazamaji pia na kualika kwenye mazungumzo haya. Do you think that intersex is a disability? Hiyo ni swali ambalo nakuachia, lakini kando na hayo pia tunazungumzia sasa swala la kupata haki kwa wanahuntha na kuweza kuelewa wanahuntha na sheria. Nikusomee tu hapa an article. The National Assembly failed to pass the Registration of Persons Amendment Bill 2019, which sought to introduce intersex as the third gender marker. The current parliament has also failed to pass the Intersex Persons Bill 2023, which proposes to add the marker. Now this is of course in the light of now understanding the intersex, the bill, the rights and everything. Now the bill was drafted after the 2019 census showed that Kenya has a population of 1.5, that is 1,524 intersex people. It provides that at birth an intersex child shall be entitled to be issued with an acknowledgement of the birth notification in writing, indicating that the child intersects an official certificate of birth indicating the sex characteristics of the child. Now listen, Article 50, sub-article 1 of the bill states, subject to the law relating to the registration of births and deaths, an intersex child shall be entitled at birth to be issued with a written confirmation of birth or an official birth certificate stating that the child is an intersex. That now is the state of law civil. So what is your take on that, even as now introduce intersex and law? Okay, with what you've read, this clearly shows that intersex children are recognized in Kenya. Indeed. In the Children's Act. And this came about from the Baby A case, which took place in 2014. This is when a woman gave birth to a child who had ambiguous genitalia. When the nurse were asked to give the identification marker, if it's a female or male, they put a question mark in that place. And this case was taken to court. And the court decided that a committee be created where intersex census should take place. And this was clearly done so in 2019 when the Kenyan National Census took place, and 1,524 intersex persons recognized themselves. And with that, the court also directed that the intersex child be given a birth certificate indicating the intersex. So with this, it clearly shows that intersex persons do exist. And as I told you earlier, Article 27 provides that every person has the right not to be discriminated, and sex is one of the grounds. The case that took place also in 2010
is the RM case, where an intersex person was involved in robbery and violence. And during the search, they found out that he had both male and female genitalia. When taken to hospital, they found that the person had ambiguous genitalia. The petitioner claimed that while in prison, he was discriminated. He was discriminated, and the search conducted was not as it was supposed to be, because he faced non-discrimination according to Article 27. His right to equality and dignity, Article 28, was discriminated, and all that. With this, we clearly see that intersex people are being discriminated and they are facing challenges until now. Until recently, they were not legally recognized. Unapata, they have issues with given documents kama national ID. Sasa unapata kwa the civil registry, when given kwa birth, si ametoka akiwa different, akikuja hivi kama akiendea national ID, unapata mtu anasema naitwa Lydia, but ukimwangalia anakaa Tony Okech. Wanasema anafanya impersonation. But now that Kenya has recognized them, kutakuwa na female, male na intersex. This clearly shows na kukikuwa na that intersex bill ikikuwa passed, they will given watapewa national ID yenye inaonyesha intersex person as their mark. Hawatakuwa na fanyiwa kama ni ya male ama female, because this has been inconveniencing them a lot. Sasa kukikuwa na that intersex person anapewa national ID yake kama intersex person, this itakuwa a step that we've been wanting it take place. Itasaidia sana intersex people. Okay. Of course, what you are to add, of course, as far as now the law is concerned, what are some of the challenges that now intersex face in terms now of executing their problems in the court segments, or also what are some of the challenges that that they come across when now they want to administer their problems to either a lawyer or an activist, or let their sound get heard? Well, actually, let me first start by saying I view the intersex persons, I mean, they've been, let's say, they are the forgotten children of the law, you know, as they say it, actively known, but formally ignored. Yeah, so the challenges that, you know, these people face quite a lot of challenges, and you know, it also poses challenges to the courts themselves, because now we are supposed to adjudicate over a matter whose, you know, laws do not exist, because what we have presently are pieces thrown, you know, everywhere, because we have the legal notice number 153 of 2024. I mean, we also have the criminal procedure code, which says should there be an intersex person in terms, you know, in the police stations, they should be allowed to choose the persons they want to conduct the searches. But then we, you know, the substantive areas of, you know, like identification documents, you know, we've denied them this. So why do we have this, you know, scattered pieces of, you know, laws providing for these people? So I think the major challenges that these people have, you know, in courts is, you know, the lack of that, you know, that will by you know, by the governance, you know, the administration and all that, the political sphere. I mean, the lack of will to adjudicate these matters real quick, and you understand how things are, you know, in our republic. I mean, you could take a bill like, you know, the intersex persons bill in parliament today. I mean, and it could take, you know, years before it's you know, resolved, passed into law. So I think the challenges, there are quite a number, and you know, starting from, you know, that fear, that stigmatization itself, I mean, that seclusion. I mean, these people are forced to become recluses. You know, you become a recluse by virtue of the fact that you're like, okay, the government, I mean, you do not have laws that, you know, substantively, you know, identify us. I mean, you can take a good example, the South Africa, I mean, being the first country to have in its laws, was it in 2006, the provisions for these intersex persons. But then again, not to, you know, cast too much, you know, negative words in regard to that, but I think challenges are there,
and you know, there are avenues that, you know, can be resolved. Do you think it's also a challenge that we do not have so many representatives in the environments of law or in the parliament, or rather than in good governance, which now spikes the control of now them addressing their pleas on a higher level? Okay. Before I answer that, I'd like to mention some of the challenges the intersex person do face in general, then I'll come about your question. Firstly, they face legal recognition. Until recently, they were not legally recognized in their official documents, such as the national ID. This brought about challenges in their navigation, in finding their job opportunities, in access to education and all that. The other challenge is healthcare services. In our hospitals, when intersex persons are given birth, most healthcare personnel do suggest that they face the corrective surgeries, of which it causes them long-term effects. And in the healthcare services too, the simple things such as the intersex wards to be there, the washrooms to be there, they are not there. These are some of the challenges. The other challenges, as my colleague has said, is stigmatization and discrimination, obviously from the society. And another thing that intersex people face is the corrective surgeries that they are given to them while they are young. Okay, on the issue of not them being represented in courts, is most of us have not done the advocacy and awareness of intersex person. As I told you earlier, what we need to learn as a country is we should stop that primitive, like tuache kuwa primitive, in the sense that when something is brought about, tuache kukua rigid. When something is brought about, to accept their changes. Most of us know that intersex person do exist, but to go rigid accepting them, that they are already existing in the society. Sai, there are most advocates that I know of are advocating for intersex person. Domana kuna that intersex bill that is still in parliament. With this advocacy and a creation of awareness, as we are doing right now, it has idea most individuals to know about intersex person. Na to capture that stigmatization, they'll clearly come out na wakubali they do exist. Now that Kenya has recognized them as that gender, I'm sure most watajitokeza because they've been there. So it later changes. Kabisa. Where do you think should these intersex persons be, when of course they have a problem with the law, where should they get jailed? Which prison should they go to? I think to answer that question, that would be giving premature responses, because first, before we even come to that, I mean, let us first accommodate them. I mean, you're saying, where do we jail them? But first, let us first accept them, accommodate them first. Then, before we think about, that should the government decide that, we are going to have these people as a third gender, which I'm not accepting, it's okay. But I think we should have, avenues that, incorporate these people. Let us absorb them because they are, one of us. I am because we are. And because we are, I am. Masuala kama haya yanaendelea kuibua hisia pale kwenye jamii, na pia tunapoendelea kuiangazia ni moja kati ya wanaharakati, na sijui kama kutaweza kuwa na mabadiliko kuhusiana na hali ya wanahuntha hapa nchini Kenya, lakini tumaini la kila mmoja ni kwamba future iweze kubadilika, hasa kulingana na wanaharakati wa wanahuntha hapa vile vile nchini Kenya. Na nikuulize tu swali ambalo ulikuwa umelidokeza hapo awali kuhusiana na the state of course of intersex, na pia nikuweza kuleta kwa story ya LGBTQ kaniangazia vizuri kuhusiana na the differences. Lakini hapo awali nakumbuka rais wa Marekani Donald Trump alidokeza kuhusiana na two genders, that is male and female. Kwa hivyo pale kukakuwa na changamoto ya kuweza kuwa fix watu wa intersex, wakaona ni kama kwa sababu tulikuwa tumeweza kujisitiri tu kidogo kwa LGBTQ, sasa itakuwaje wakati ambapo nafasi zetu ama hali yetu rasmi itajulikana? Okay, firstly tunafaa tuelewe kwanza, every state has its sovereignty.
Kenya on its own iko na sovereignty, so Trump's hata vile Trump aliongea, it won't affect anything about Kenya, because firstly under the Constitution of Kenya article 27 ina recognize intersex person, ile wanasema everyone has the right not to be discriminated and sex is one of the grounds. Section 2 of the Children's Act defines who an intersex child is, kumaanisha they are recognized in Kenya already. Na tukiangalia the baby A case which brought about the national census that took place in 2019. Firstly, hii kesi ni mama alizaa mtoto wa intersex person, so kesi kapelekwa 2014. So time nurse anafaa apeane like if the child is a female or male, hapo kwa sexual identity akeka question mark. This was brought in court. Wakasema sa kulikuwa na discrimination cause akupewa the female or male. Then the court decided that they gave a national committee which will conduct census of intersex person, na pia wakasema the intersex child apewe recognition of being an intersex. In the ikaleta about intersex children being recognized under the Children's Act. So with this progressive tumekuwa tukifanya as a country, tunaonesha kwamba tumekuwa tukirecognize intersex person do exist, and what Trump said won't affect us as a country because take 10 steps za kuleta hapa mpaka sasa kumekuwa na the recognition. Now we have intersex person as a gender in itself. So what Trump said, it will affect America but not Kenya, because every state iko na sovereignty, we make our own decisions. Na kwa sababu pia masuala kama haya yanajitokeza, kutakuwa na hali ya utata, manake pia kuna changamoto ya madaktari kuweza kugundua na kuweza kusema kwamba this one is a male or a female, na pia hawajui jinsi ya kuweza kuinakili kwenye ripoti yao saa ya wanadaktari. Na ukiangalia swala hilo basi itaweza kuwa na changamoto, manake if it's a male it's a male, or if it's a female it's a female. What is your take on that? Before I actually answer a question, I'll come back to it. Let me add to what my colleague has said in regard to what President Trump held. Well, I agree with my colleague here that whatever happens in the United States, stays in the United States. It has nothing to do with us. But I would really agree with it, with what Trump says in saying there are two genders, because I hold the view that whereas we have this intersex group, I think I agree with an article by Sullivan Ages in the Council of Europe, where he says we can't have the intersex as a gender, or as a sex to run in parallel with the male or female, because then what happens with these intersex people who say, I identify as a man, I identify as a woman, I identify as both. So then what happens? So I think the avenue to this should be, instead of having it as a third sex or gender on its own, I think we should have avenues that give opportunity to these people, but not necessarily holding that this is a third gender that would run in parallel with the male-female sex as it is. And to come to your question, you say you asked whether it brings about problems in regard to the medical staff and all that. I don't think it should be a problem if we have the foundation right, because they are stuck. The medical officers, they are stuck because the law itself really has no recognition of these people. So then I wouldn't really blame them, because now you see, when they are stuck, the question to ask, or the people to ask these questions, are the very people within the political sphere or the legislative sphere who we should ask, and the judiciary we should ask. Why is it the case? Because medical practitioners, these are simply they are fighting wars that should be fought by the legislature, the judiciary, and the political sphere of the state. So I wouldn't really blame them or cast aspersion against these medical practitioners. But I think what we should do, or what should happen, is the government should create that leeway or pave a way that will enable these medical officers to be able to indicate
or to have provisions for this intersex person. I saw through the legal notice number 153 of 2024 on the death and the Registration of Death and Births Act. I mean, we have that option there, but then again, you see, these are small, you know, the pieces that are thrown, you know, left, right, and center. We do not have one substantive, you know, say like a law or something that will guide us in doing this. So because now we have the registrar of births and deaths, you know, having the option of intersex persons. But then what happens to these doctors who are birthing, who are helping these expectant mothers, you know, who give birth to the intersex children? Then what happens to them? Because now we can't say that we give leeway to one sector and, you know, leave a vacuum on this other sector. So I think it should be, you know, a multifaceted approach should be taken so that we can be able to deal with the situation. The conversation has reignited debate on recognition and protection of the rights of the intersex person. Now, they say intersex refers to people born with physical characteristics that do not fit the typical definitions of male or female. Now, the Kenyan law does not recognize intersex as separate gender. The Constitution is silent on the issue but prohibits the state from discriminating against a person on grounds of sex. What will be your take on that as far as now the law is concerned towards now discrimination and understanding the intersex in the law? Okay, firstly, Article 27 provides that everyone has the right not to be discriminated, and there are various grounds for non-discrimination, which is race, age, nationality, and we have sex. So for intersex person, they are not supposed to be discriminated for their sex, for the sex, and with the gazettement of intersex person, we now, Kenya as a country now recognizes intersex persons as a gender. Kwa the birth certificates, now there will be female, male, and intersex person. This simply indicates that we've recognized them na tunajua they do exist. Secondly, the Children's Act do recognize intersex children. These are children that are born with both male and female, as you already said it. This simply recognizes that they do exist. And also Section 2 of the National Police Act allows intersex person during search to choose which person at search in prisons, if it is a male or a female, in a give leeway. So with this, inaonesha like Kenya do accept that intersex person do exist. Now that they are legally recognized in Kenya, they shouldn't be discriminated in any way, and that is why as a society we ought to accept them. We stop being judgmental and accept this awareness and advocacy as we are doing right now. I know most of us don't know about this. I didn't know about it, but after the advocacy and interacting with more intersex person, nilielewa hii yote, na with the national census that took place in 2019, tulipata 1,524 intersex person existed. Na I know kuna more number than that because watu wanaogopa kutokeleza juu ya stigma. Hii inaonesha intersex person do exist, and we shouldn't discriminate them in any way. We should accept them and give them the opportunities as the rest of the people do. Please give me your take on Charles Kanjama, who's a lawyer and of course the chairman of the Kenya Christian Forum, says, we have studied the issue of intersex, which does not stop you from being male or female. It is kind of a disability involving sexuality. I think I would disagree with the you know, the wording, a disability in regard to sexuality. You see, what is your take? Is it a disability or? It's not a disability. I mean, you know, if you are born in a given way, that can't be a disability. I think it is, you know, the notions of that kind that drive people to seek to, you know, the corrective surgeries. I mean, why would you subject a healthy body to you know, medical through medical surgeries which are unnecessary simply because people believe it to be a disability? I think it is notions of, you know, thinking that these are disabilities, you know, sexual, you know, some people who are sexually inverse, and as I said it earlier, you know, it is such intersex people that were
viewed to be potential homosexuals in the 50s in the Western Europe, right before when the anger with regard to homosexual was quite up, and they were against the homosexuals. So it is this notion of these people are disabled. So it's a disability. So then, because they're potentially going to become homosexuals. So then let us do this. Let us subject them to these corrective surgeries. I mean, that has been happening. So I think it's not a disability, because should you look at the historical records in regard to these corrective surgeries, and what these people who have been subjected to these corrective surgeries say. I mean, the stories are so traumatizing, because in 2004, I read, this lady called Sarah Graham. So she says that she was born, with, the doctors told the parents that should her ovaries, not be removed from her, she was going to suffer cancer. So then the parents had no option but to opt to, undertake this surgery. So the ovaries were removed, and then she was, converted to being a female, actually a female. So then, years later, she comes to realize that clearly the doctors, actually the medical records were revealed, because actually you realize that these concealed corrective surgeries, most of them, the medical records are concealed. So then this lady, when she came, 25 years later, when she came about, she interacted with this medical record. So then she realized that these doctors lied, and she had to be converted to being a female. And as the medical sector believe, or as it is, the notion back then as it was, they said that having somebody being converted to a female, or through the intersection of having a vagina, it's much easier than being having or placing a penis on somebody. So I think it's something that is that has really contributed to this misled notion of if it's misled, then particularly you might have a point, lakini mpenzi mtazamaji, kwa uhakika wa dhati, ningependa pia uweze kutuma ujumbe mfupi kwenye mitandao ya kijamii, tueleze wewe unahisi kwamba kuwa huntha ni disability. Unahisi namna gani kuhusiana na swala hilo? Manake nakumbuka miaka kadhaa iliweza kupita, nilikuwa na rafiki ambaye pia yeye alikuwa mwanamume. Of course you remember the boarding school's life. Alikuwa ni mwanamume, lakini few years later, seeing the post, I don't know how to call my friend boy or a girl. So ikaibua hisia, manake vitu vilianza kubadilika. Picha kamili ambayo nilikuwa nayo sioni sasa, manake ambadilika kabisa, yeye anakaa sasa mwanamke. Na which now brings a debate, of course, on the issue as far as disability is concerned. And let me ask a question before getting in intercede. Do you think you're disabled? I'm not disabled. Okay. At the very least. What if now intersex is not disability, then now we also have the question, what is the basis of ability? Because if the intersex now is not disabled, then I think now the debate now is being driven in with so much power, and that is why we have the crisis on now. Should I now shift to LGBTQ? Firstly, I like to correct vile umesema about your friend. The person maybe ni transgender. Unaona sasa vile society watu na confuse the LGBTQ na intersex person. Huyo vile amejiguza kakua transgender woman. What happened? Okay, this is it. I'll give it in the simplest form. As I told you, for LGBT community, they have a choice of their sexual orientation, and for intersex person, they don't have. Your friend was a male. Alikuwa anajulikana kama mwanaume and all that. In boarding school alikuwa na the male organ. But later on, amekuja akajidentify ama woman. In his sexual orientation yake ametaka kujidentify as a woman later. But hajakuwa born with two genitalia for an intersex or a male. Amekuwa born akiwa a male person. How did it happen? That now the chest is broadened, the hips are, They do take hormonal, wanna take hormonal, nitwaje, like medicines. Nye zinafanya, wanaanza kukuwa na breast,
it's possible. I have friends who are transgenders. They're not my friends really, but I've interacted with them. Unapata they use this hormonal stuff zenye zina bring about the changes. The chest will start to grow. Their physique itaanza ku change from a male person inakaa for a female person. When you see them, they'll be like women but they male people. Ndio maana nasema kuna so much that we need to learn about transgender, the LGBT community and the intersex person. Most of us do confuse the LGBTQ na kama wewe ulikuwa usha confuse already transgender na intersex person. So yeah, of course. That's there's a difference. For an intersex person ni mtu mwenye ako hivi, haizijichange asema ati mimi nitanini hivi, amezaliwa hivyo. For a transgender amezaliwa again. That is why niliuliza na kiongozi pale. Ndio nilikuwa nakwambia I'll give it in the simplest form vile. Amezaliwa akiwa na vagina na amezaliwa akiwa na penis. At the same place. At the same place. Isn't the physical structures zinakuwa identified at birth. Sasa unapata doctors wakipenda the corrective surgeries, since most of them they aren't trained and they aren't educated. Unapata sasa wakiona mtu akona vagina na kuna penis, utapata wanataka kuziba moja. Wanaweza ziba vagina abaki penis, ama they do the corrective surgery ibaki ya female peke yake, of which inaleta effects. Okay, I have a scenario where the person alifanyiwa the corrective surgery wakamu-identify as a male person, but at puberty, nilikwambia intersex person hizi characteristics zao zitakuwa identified at puberty ama at birth. So the person at puberty ndio kakuja kapatikana yeye the female hormones ndio zilikuwa more active, na ukapata during menses sisi girls tunakuanga na menstruation. So yeye juu ilikuwa imezibwa, ulikuwa unapata inaleta effect kwa mwili yake. So it brought about long term effect juu surgery ilikuja ikafanyikana. But ukiangalia wangekosa kufanya this corrective surgery, the person akaa hivyo with the male hiyo vagina na the penis, akigrow up ndo akuje aone gani iko dominant kushinda ingine, identify nayo hivyo ingekuwa much better. Ndo nilikuwa nasema what we need to do as a country. Kisha identify hizi fanya surgery, right? Ndo maana sasa that's when nilikuwa nakwambia the medical personnel wanafaa wafanywe training. For an intersex person akizaliwa, they don't advise the parents wafanyie the corrective surgery cause hii inafanya watu wanakuwa na long term effects. Many intersex persons when you interact now, unapata au wamefanywa hizi corrective surgeries, they didn't give consent to it. Ile ukikuwa mkubwa unafika mahali ndo unaambiwa unajua ulikuwa na male na female na inaleta effect kabisa juu ulikuwa umeshafanywa corrective surgery. So intersex person hawafai kufanywa these corrective surgeries, wanafaa wakwe hivyo hadi wakubwa. Na transgender persons wamezaliwa na one organ either ya male ama female, wanakuja wana-identify later ama transgender ama transwoman or ama trans. So the question now rolls down, do you think that of course intersex is a disability? It is not a disability. Because one of the reasons as why I'm insisting about this question ni kwa sababu pia wale ambao ni wana huntha wanaweza hisi kwamba because now I'm supposed to accept myself this way, so that means also you as Tony, you are disabled. No, I think it's there is that firm resolve to want to believe that they are disabled. I think we as a society drive it to them, because you'll find these intersex persons, some of them believe that it's a disability. And why? Because of the society. I mean, we bring up and make believe ideologies. We make them believe that it's a disability, but in truth, it's not a disability. And I wouldn't really blame the society, because there is no much awareness about these things. I mean, people believe they're like, oh, that's like, not like me. So, I mean, okay, then what is the point of reference for you to believe that this is not a disability, or for you to believe that a person is disabled? So then what makes you think that with you are not disabled? So that, because I think we should, as a society, we should, exercise caution and, not push these people to that extent.
believing that they're the Let's same narrow body. down to creation. When God of course alitengeneza binadamu, aliumba mwanamume na mwanamke, na kwa uwezekano hapakuwa na taswira ya huntha. Unahisi kwamba there was a problem with creation now in terms of now the story on intersex? Manake because now let's now understand this, kwa sababu tumekuwa tukizungumzia kuhusu yes, now we have the male na bado tuko na female, but now someone now will get you to the creation times, kuko na story ya intersex, so that means necessarily that this is a disability. What do you think about that? Of course, it's a challenge to many to really understand this. I actually don't believe it's a disability much as the story of creation. We don't have intersex people. I mean, in the story of creation, we had men and women. Today, we have people advocating for gay marriages. We didn't have that in the beginning. So I think to use that analogy, I think it would be so myopic. We can't really take that route. And much as we say, yeah, I mean, much as as let me give this from the point of now as an advocate, and I'll also give it as a believer, because I'm a firm believer in biblical studies. As a lawyer, I mean, I would invoke the a school of thought called the naturalist school of thought. We have scholars like Cicero, we have John Locke, people who propound that every person is entitled to these human rights by virtue of being human. You are entitled. I mean, these people are intersex. They are entitled to these, rights that we deny them by virtue of being human. So I think we can't take that analogy and say, because in creation there was man and woman, so technically we cannot have intersex. In creation there was no gay marriage, lesbian and all that. But and from a point of now a Christian, as a believer, my Bible tells me that God knows you, or God knows me, at conception, before you are birthed. So he knows you. So he knows these people. He knows these intersex people. So I think it would be a wrong analogy to say that because in creation there was not this, there was not that, because these things, intersex embodied persons, they don't choose to be that way. They are birthed that way. So by the mere fact that they are birthed that way, then that clearly or technically tells us that we are all equal and we are all the same. Alright, kwa dakika mbili zijazo mpenzi mtazamaji, advocacy groups such as the Intersex Persons Society of Kenya and individuals have in the past lodged court cases to address the exclusion of intersex people. Now in 2013, Ojimbugwa Ethibu sued the Kenya National Examination Council (NEC) after it refused to change the name on the and remove the existing gender designation from an academic certificate. Now in 2009, a woman moved to court after doctors wrote a question mark instead of a gender on her child's birth papers. Now, KNCHR has been a friend to the court in the RM versus Attorney General and 4 other 2010 cases, which brought to the fore the challenges faced by petitioners and resultant human rights violation of the intersex persons face. Yeah. Even as we wind up this conversation, of course, we have just 3 minutes. With the short words, what do you think is the future of intersex right in the country? Very few minutes, then Kiongozi will also tell us now, because now we've understood the future. So what now is the state of intersex persons in the country? That's how it is. Okay. In conclusion, firstly, Kenya was the first country to recognize intersex person. And with the progressive things that have been taking place, we can see that in the near future, intersex person will be accepted as a female, or as males, are all females are being accepted. With this, and when the intersex bill will be passed, it not only advocates for their rights and non-discrimination, but it gives broader view of how they should be accepted in general. And what we need to understand is intersex persons do not have a choice in this. They are born that way and they cannot change how they are. We should accept them as they are and stop wanting them
to undergo the corrective surgeries that we think it's proper for them to be a female or male. We should accept that intersex person do exist as normal people, and we should accommodate them as everyone is accommodated. Accepting and accommodating, yes please. Yeah. And the next, just very few minutes, kindly. 10 years ago, you know, if you had asked me what is the future of, you know, the intersex people, and I would have said, you know, the future seems foggy. But as it is now, I don't think the future is foggy. I mean, avenues are being taken, you know. They may be slow, but, you know, as they say, you know, good things take time. So I think, you know, we you know, I urge the government and, you know, the relevant stakeholders to, you know, come together in unison so that we can really propel these issues. And for me, I believe creating these laws, you know, these substantive laws and all other laws for these people, that's not enough. Because I think I'm a firm believer of the corrective justice theory by Aristotle. I mean, the mere fact that, you know, you are taking the, you know, the victim, you know, out of their oppression, that is not enough. Conclusion. You know, let us, you know, give them, let us, you know, reimburse them for, you know, for their suffering. Let us, you know, tell them, you know, what we did was wrong. So let us have this and accept our sincere apologies for that. So that is what I believe. I also didn't believe that now conversation on intersex will now take so much English, but it's good to have you on set. Asanteni sana. Thank you so much Tony, thank you so much Ms. Getange for your lovely time. Penzi mtazamaji, hivyo ndivyo tumemaliza awamu ya bunge la wenyeji. Mazungumzo yalikuwa dhahiri shairi kwamba wanahuntha wana nafasi katika jamii. Tunapendelea na wanaharakati na pia kuweza kushauri jamii iweze kuwakumbatia basi masuala kama gani yatakuwa kipaumbele. Pia vile vile kuna wengi wa wanahuntha ambao pia wanasema kwamba tafadhali tukubalini kwenye jamii, na tunapowakubali basi sio kwa kuwakubali shingo upande, bali kwa kukubali kwa moyo ulio wa dhati. Penzi mtazamaji, pia hapo ndipo tumemaliza awamu ya siku ya leo. Tupatane wiki ijayo tukiangazia masuala mengine yanayokufaa wewe. Wapo miongoni mwetu tunatangamana nao kila siku, tunazungumza nao, tunafanya biashara nao, lakini baadaye tunakuja kugutushwa na masuala kama hayo. Tunapogutushwa tuondoe unyanyapaa kabisa na kabisa. Jina langu ni Moses Okech, nimekuwa naye Tony, nimekuwa naye Ms. Getange ambao ni wanasheria na wamenisaidia sana kuweza understand intersex under the law na vile vile pia changamoto ambazo intersex wanapitia. Pia kwenye simu nilizungumza naye Gloria, akanieleza taswira halisi ya maisha yao kama wanahuntha. Bila shaka tukiganga yajayo tutajua kwamba masala mengi yanakuhusu wewe mwenyeji. Tuma ujumbe mfupi kwenye mitandao ya kijamii sa Facebook na YouTube #bunge la wenyeji. Mwelekezo wangu amekuwa amekuwa Duncan Orondo. Shukrani za dhati kutoka hapa kwenye kitengo cha bunge la wenyeji kwenye runinga ya Look Up.